તો ટીસીએસે તેના ત્રીજા ત્રિમાસિકમાં ડોલર આવક અનુમાનથી 3% વધુ દર્શાવી, પરંતુ માર્જિન અનુમાનથી ઓછા જોવા મળ્યા છે. અને આ સાથે કંપની બાયબેકને પણ મંજૂરી આપી છે. તો આના પર ચર્ચા કરવા આપણી સાથે ટીસીએસના CFO સમીર સક્સેરિયા જોડાઈ ગયા છે. સમીરજી, ઘણું સ્વાગત છે તમારું. અને એક સારા નંબર્સ ઓફકોર્સ તમે આપ્યા છે, પણ માર્જિનમાં ઓફકોર્સ એક થોડું ડિસઅપોઇન્ટમેન્ટ રહ્યું છે. પણ ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ જે ક્વેશ્ચન રહેશે, રેવન્યુ આઉટલુક હવે તમે કઈ રીતનું જોઈ રહ્યા છો? જરૂર. અમે આ વર્ષમાં એક ઇમ્પોર્ટન્ટ માઇલસ્ટોન અચીવ કર્યું છે. 2021ના સાલમાં અમારા જે એન્યુઅલ રેવન્યુઝ છે, લાસ્ટ 4 ક્વાર્ટર્સના રેવન્યુ એ $25 બિલિયન ક્રોસ કર્યા. દેટ્સ અ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ માઇલસ્ટોન. એન્ડ આ રિઝલ્ટ છે ઓન અકાઉન્ટ ઓફ ધ ગ્રોથ મોમેન્ટમ જે આવી રહી છે for the past few quarters, more than 5-6 quarters. And we are very happy about it. If you look at the quarter gone by, Q3 માં અમારું જે ગ્રોથ હતું યર ઓન યર 15.4% હતું કોન્સ્ટન્ટ કરન્સી ટર્મ્સમાં. ને અગર એને સ્પ્લિટ કરીએ આપણે into various geographies ને verticals, it is very broad based. Growth બધા જ સેગમેન્ટમાંથી આવી છે સારી રીતના. અમારું રિટેલ સેગમેન્ટ છે જેમાં ગ્રોથ 21% હતી, was the highest. Growth in BFSI, in manufacturing as well as tech and services was very good at 18% on a year-on-year basis. And even in life sciences and CMI was around 15%. So all our verticals grew between mid-teens to high teens. अगर આપણે જ્યોગ્રાફી તરફ જોઈએ તો અમારી જે બિગેસ્ટ જ્યોગ્રાફી છે નોર્થ અમેરિકા, અમારા 50% થી વધારે રેવન્યુ નોર્થ અમેરિકાથી આવે છે. ને ત્યાં ગ્રોથ મોમેન્ટમ ઓવર ધ પાસ્ટ ફ્યુ ક્વાર્ટર્સ બહુ સારી રહી છે. ને ગ્રોથ વોઝ એટ 18%. Even Europe, which had some softness in the past couple of quarters, has bounced strongly back. And if you look at domestic market, Indiana revenue પણ બહુ સારા રહ્યા છે at 15% plus on both sequential as well as year-on-year basis. ડેફિનેટલી સર, એ વાત તો છે. જરૂરથી ગુડ મોર્નિંગ મારા તરફથી પણ તમને. અને હવે સેક્ટર વાઇઝ થોડું જોવા જઈએ તો BFSI ની ખાસ વાત કરવી છે. આ વર્ટિકલ તમે કઈ રીતે જુઓ છો? અહીંયા જે રીતે તમે હમણાં મેન્શન પણ કર્યું, જે કંઈ પણ ગ્રોથ આપણે જોઈ રહ્યા છીએ આના ઉપર શું ધ્યાન રાખવાનું છે અહીંયાથી આગળ માટે થઈને, તેના વિશે જણાવો. So અગર આપણે જોઈએ BFSI અમારું મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ વર્ટિકલ છે. ને BFSI માં જે કસ્ટમર્સ છે have been investing heavily into digital transformation. So some of the key agendas which they have been investing into is one is improving the front-end experience, customer experience in multiple terms, in terms of banking, in fintech, etc. Second, regulatory and compliance is one big aspect of BFSI vertical. Customers are heavily investing into it. And last, cloud transformation. So moving their workloads, which is Kato data, Ka applications, Ka entire infrastructure onto cloud is one big theme which BFSI is putting across. These are the themes which is driving the growth into BFSI. And as you have seen, BFSI has been strong for us. And we expect the momentum in BFSI to continue into the future as well. જી, સાથે સર તમે કહ્યું કે આ વર્ષે ઓફકોર્સ એક જ્યોગ્રાફી વાઇઝ આપણે જોઈએ તો એક સારું રેવન્યુમાં પાર્ટિસિપેશન મળ્યું છે, પણ આગળ જતાં હવે શું એક્સપેક્ટેશન્સ છે યુરોપ અને એશિયા બિઝનેસથી? So આપણે આમ જોઈએ ને તો મેજર માર્કેટ્સ જે છે they have gone through multiple waves. So now there isn't a concern on that. And the momentum in major markets will continue to be good. Emerging markets જે તમે કીધું APAC છે, મિડલ ઇસ્ટ છે, ઇન્ડિયા છે, એનું જે બિઝનેસ મોડલ છે એ ડિફરન્ટ છે. And they are more sensitive to
current situations, whether it is political, economic, or from a health testing perspective also. And that is where we'll have to keep a watch on. Emerging markets हमारा volatile रही है. India did very good this time. Q1 अगर जो है तो there was a big impact when the second wave did hit us. So that's the perspective. We would expect major markets, which is a big segment of our proportion of our revenue, to have continued good momentum. ઓકે સર, હવે સમીર સર એ જણાવો કે માર્જિન્સ પર આપણે જોઈ રહ્યા છીએ થોડી એક અસર આવતી જોવા મળી છે, અનુમાનથી ઓછા રહ્યા છે માર્જિન, તો આના વિશે થોડું જણાવો. અને એટ્રિશન રેટની પરિસ્થિતિ વાત કરીએ, અત્યારે આઉટલુક શું છે, અહીંયાથી કયા પ્રકારની ટ્રેન્ડ લાઈન તમે ઓબ્ઝર્વ કરી રહ્યા છો? Sure. So हमारा margins તમે જેમ કીધું are industry leading and we are at 25% currently. And જેમ અમે અમારા કાલે પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં પણ કોલ આઉટ કરેલું, અમારા margins got invested because of the investments which we are making into talent. So to tackle the elevated supply side challenges, so for backfilling costs to replace people or in terms of targeted increments, using subcontractors to meet the short-term demand supply gap. Any वजह हमारा margins impact है 70 basis points sequentially quarter on quarter. हमारा travel, marketing cost, training cost, as well as facility cost, with things opening up specifically in October and November, increased 60 basis points. But to tackle both of this together, we had operational efficiencies. हमें हमारू disciplined execution use करीने, we were able to claw back at least 60 basis points back, so that our impact on margins was just 60 basis points, from 25.6 to 25. Now coming to salary levels ने attrition, attrition अगर જોઈએ तो हमारू again we have the best retention in the industry, and people do prefer to stick with TCS, and the attrition is much lower compared to other peers probably. अगर આપણે જોઈએ તો हमें LTM attrition report કરીએ છીએ, તો mathematically LTM attrition વધી શકે, but attrition on a month-on-month basis or on a period-to-period basis, we see a trend of plateauing or remaining not increasing at a higher level. સર, ક્લાયન્ટ એડિશન ની શું પોઝિશન છે? કેટલા ક્લાયન્ટ તમે એડ કર્યા છે? કેટલો ક્વોન્ટમ તમને એમાંથી રેવન્યુ મળશે અને આઉટલુક શું રહેશે આગળ માટે? So અમારું કસ્ટમર એડિશન્સ જે છે very strong છે across the bands which we put in. So 100 million band માં હમે sequentially 4 customers નવા એડ કર્યા. 100 million band is જે customers हमने last एक वर्ष में LTM basis, last 12 months basis, हमने जिनकी हमने 100 million plus revenue मिले. ने on a year-on-year basis, we added 10 customers in the 100 million band, and customer additions have been very strong across all bands, 50 million, 20 million, all of it. If we take नवा customers जे हमने 1 million plus average जे first time आ band में आवसे, overall basis पर in the last on a year-on-year basis, we added 98 customers in 1 million plus band, almost very near to 100 customer coming in. So client additions and migration has been very healthy. Coming to deal pipeline, the deal pipeline very healthy, both from a mix of deals perspective. We have mega deals, large deals, and mid-sized deals in the pipeline. Also from a vertical and geography perspective, it is very balanced. હવે ખાસ આગળ સમજવા માંગીશું અમે કેશ ઓન બુક્સ માટે, કેમ કે તમે
બાયબેક પણ ઓફિશિયલી અનાઉન્સ કર્યું છે. તો બેલેન્સ શીટ પર શું કેશ છે? આવી ભરપૂર એક્શન શું આવનારા દિવસોમાં પણ અમારે જોવાની છે અહીંયાથી વધુ? સો એક્ઝેક્ટલી અમારું જે સાઇઝ છે અમે લાસ્ટ રન બાયબેક 2017, 18 ને 20 માં કરેલા ને એ 16,000 ને ઈચ હતા and that was on a smaller base. If we look at this year, cash flows have been very healthy. हमारू जो cash conversion છે has consistently remained above 100% at 110%, giving very strong cash flows. And મારું જે કેપિટલ એલોકેશન પોલિસી છે જે ડિફાઇન કરે અમે શેરહોલ્ડર્સ ને કેટલું પાછા આપશું, અમે પોલિસી પબ્લિશ કરી છે અમારા વેબસાઇટ પર ને that policy is that we will give 80 to 100% of our free cash flows back to our shareholders. ને એ પોલિસીના હિસાબે we are giving 18,000 crores in this buyback. There would be taxes on top of it, and we have also announced a third interim dividend of 7 rupees in this quarter. Okay, so investors would be really happy. પણ હવે overall guidance for FY23 તમે શું આપશો? So એક તો બહુ ખુશીની વાત છે કે all IT players are doing very well. So and that is on account of the good demand momentum which we are seeing. Vikram, we don't give guidance, so I can't give you a specific number, but on the color which I have given, the momentum continues to be good, and we expect to ride on the good momentum going forward.